tecnologia conecta pessoas e transforma vidas. CropLife Brasil. Good morning, everyone. Welcome to the fifth and last edition of Global Agribusiness Forum 2022 warm-up. My name is Plínio Nastari. I am the founder and president of DATAGRO, and I will be opening the event this morning. This series of warm-ups create a virtual international meeting room to be used by the greatest names in agribusiness. The goal is to heat up the conversation around topics such as today's food security, climate change, and sustainability, which will be the main theme of our big event next July. Global Agribusiness Forum is one of the most relevant agribusiness meetings in the world. This year's edition will happen on July 25-26 in São Paulo, Brazil. Every single warm-up session, as well as the Global Agribusiness Forum event, are aired online for free. As a reminder, Global Agribusiness Forum is a two-day international event that aims at raising awareness and promoting a sustainable social, economic, and environmental development. The event gathers the greatest leaders of world agribusiness to exchange information, share their expertise, and address solutions to the major challenges faced by humanity. GAF is promoted by large entities of the agribusiness sector, such as SRB, the Brazilian Rural Society, ABRAMILHO, the Brazilian Association of Corn Producers, MAIZALL, the International Maize Alliance, which encompasses Brazilian, US, and Argentinian producers and exporters of corn, ABCZ, the Brazilian Association of Zebu Breeders, ABRAFRUTAS, the Brazilian Association of Exporting Producers of Fruits and Byproducts, FNS, the National Sugar and Ethanol Forum, UNEM, the National Union of Corn Ethanol, ABPA, the Brazilian Association for Animal Protein, and DATAGRO. We would like to thank CropLife Brazil for its vital contribution as a master sponsor, and also thank the important sponsorships of Bradesco and DEAG, the support of Banco BV, VBSO Advogados, and Yara, and the collaboration of Ernst Young, Kerry, Aurora, Cooperative, Cochupé, Lease Plan, and Kentic Caldic, that besides supporting the main event, are also supporting this warm-up edition. The Global Agribusiness Forum, fifth warm-up edition, which happens at this moment, will address the topic Sustainable Food System and Food Security, Part 2. At this moment, I'm very glad and honored to invite to moderate the panel Dr. Daniel Balaban, Director of the World Food Programme's Center of Excellence Against Hunger in Brazil and representative of the United Nations World Food Programme. Thank you very much, Dr. Balaban. And joining us as our brilliant speakers today, I would like to invite also Mr. Alexandre Rangel, leading partner, Agribusiness Center of Excellence of EY, Ernst Young. Thank you, Mr. Rangel. And also Mr. Rogério Vian, founder of the Associated Group of Sustainable Agriculture, GAAS, and agriculture technician, agronomist, and farmer. Welcome, Mr. Vian. Thank you very much. Thank you, Mr. Plínio. During the presentations, viewers are encouraged to post comments and send questions, and we will have
a Q&A session at the end. I'm very glad now to pass the floor to Dr. Daniel Balaban, and I wish you all a great event. Thank you very much. Dr. Balaban. Good morning, good afternoon for everybody in the road that is watching our session. I would like to thank to Mr. Plenio Nastari and the DATAGRO team for this invitation to moderate this important and crucial discussion for the future of our planet. We are in June 3rd, 2022. And right now, around 811 million people go to bed hungry every night. And the number of those facing acute food insecurity has more than doubled from 135 million to 276 million since 2019. So in just 10 years, we doubled the number of people going to bed hungry. We are facing a tremendous global hunger crisis. In our opinion, the seismic hunger crisis has been caused by a deadly combination of 4 factors. One is conflict. That is still the biggest drive of hunger, with 60% of the world's hungry living in areas afflicted by war and violence, like in Ukraine that we are following. The second is climate shocks that destroy lives, crops, and livelihoods, undermine people's ability to feed themselves, and have displaced 30 million from their homes globally in 2020. And the third is the pandemic. The economic consequences of the COVID-19 pandemic are driving hunger to unprecedented levels. And last but not least, the cost of reaching people in need is rising. The price that WFP is now paying for food is almost 50% in some regions compared to 3 years ago. Is up 50%. So it's craziness. So to confront this situation, we need to discuss urgent measures. That's why we are here today. We will have the second and last Global Agriculture Forum warm-up to discuss how we can build sustainable food systems and food security in our world to achieve SDG 2 by 2030. This event is the 5th and final edition of the Global Agribusiness Forum warm-up series. After that, we will continue this international conversation at the Global Agribusiness Forum that will happen next month in São Paulo. I have the honor to moderate this panel, and we will have the presentations of 2 great experts. Mr. Alexandre Rangel, that is leading partner from Agribusiness Center of Excellence, Ernst Young, and Mr. Rogério Vian, founder of the Associated Group of Sustainable Agriculture, GAAS, and agricultural technician, agronomist, and farmer from Mineiros-GO. While you join this informative discussion, you can prepare to ask these experts your own questions during the live Q&A session after their presentations. So let's go to the show. Mr. Alexandre Rangel, the floor is yours, please. Thank you. Oh, thank you very much, Daniel. Good morning to everyone, or good afternoon, depending on where in the world you are right now. So it's a pleasure to be here in this warm-up session for the Global Agribusiness Forum. UI is a very proud sponsor of this event. We believe very much, as one of the big 4 consulting outreach companies in the world, that forums like these are very important for us to exchange ideas, for us to present what we are looking in the market. Since we are present in most of the countries of the world, in most of the geographies, we are, as a firm, we have 400,000 people doing professional services to many of the largest corporations in the world, but also to helping a lot of the startups in touch with consumers, in touch with policymakers, in touch with governments. I guess it's our duty as well, not only to support those initiatives, but also to share a little bit of the knowledge that we can capture in the world, and knowledge that we try to structure and try to present in an organized way for us to make very deep discussions as we are going to have not only today, but during the Global Agribusiness Forum. So let me introduce a little bit myself. So as Daniel said, I'm the leading partner for the agribusiness sector
here in the south cone of South America. We are divided in UI in regions in the world. So the region in the world that we are is called Latin America South, which is pretty much the south corner of our continent, which is Brazil, Argentina, Chile, Paraguay, and Uruguay. So I oversee the agribusiness, the food and agribusiness industry here in the entire region, not only for consulting, but also for auditing, tax, transactional services. And it's my role, a leading partner, is to coordinate a huge amount of partners, consultants, and experts that help us in the industry in the region. So just moving to the beginning of our presentation. Next slide, please. What we brought here today is a study that is called Future. It is as a matter of fact, an excerpt, just one extract of a very large study that we run on a periodic basis called Future Consumer Index. So it's a research that we do with pretty much 18,000 people in 24 countries in the world, where we try to map the changes in behavior, the change in aspirations, and the change of consumer profiles in the whole world. Of course, it's 24 countries, so is representative of the OCDE countries, and also we do most of the BRIC countries. I guess only Russia in the latest study we did not had the chance to survey for obvious reasons. But the good thing about the study that we do this on a regular basis, so we can track changes, track evolutions, and see how the profile of consumers are changing around the world, and how we can help the consumers and the companies to understand where the consumer is going and how to adapt to this new reality. So I'm going to give it a little bit of the data that is there. So the data is it's a huge amount of data. There is a lot of information there. I've just been bringing here just a few excerpts of this. You can find this if you search for Future Consumer Index UI. You're going to get to a UI webpage where you're going to see more of this information. Of course, I'll be available for discussing or going to a deep down with me and my team in anything in regards to this study. So just getting into the content. So what we are seeing in the market is, what in UI is four major tendencies. So four major pillars of changing in the consumer behavior in the industry. So one of them on these pillars is, of course, innovation and technology. The other one is changes in consumer demographics. So the demographics of consumers are changing a lot across the world. There is regions of the world that people are getting older. There are other regions where we have a very large pool of young people. The third one is concerns with environment, and I would say environment, maybe in the future we're going to be seeing not only environment but also ESG more wide trends in this, also social inclusion, etc. But environment is a very major trend in all the discussions. And the fourth one, I guess all of us in the industry are very keen of, is all the challenges in terms of infrastructure, in terms of logistics, in terms of how we move foods, how we move inputs for agribusiness around the world. So it's a very complex situation that started before the COVID, get worse with the COVID, and now with the Ukraine and Russia crisis, I guess we're having a perfect storm in terms of logistics in the world. So, and what are all these changes? Of course, they affect the industry as a whole, but looking for the consumer, that's what we are going to be looking today with the lenses very focused on the consumer. What consumers are really wanting. So just summing up, what we see, the companies that will succeed driving value in the food system for consumers, they have to be very client focused. They have to have a very clear and a very honest, sustainable strategy. And I guess this is a very good point that we can leverage for Rogério's presentation. So sustainability is a major factor that we saw in our studies, that consumers are really changing a lot their buying behavior towards more sustainable and healthy products. I'm just gonna give like just one a little bit jumping ahead. So there is a huge debate that we always had in this market of what is influence of price versus sustainable. Are consumers willing to pay more for more healthy and sustainable food or not? And we're going to see here a lot of data that shows that there is a changing in the pattern, that price, of course, is still a major factor, but
sustainable food, healthy food is taken as a major important factor in decision. Of course, we are talking about the average consumer. There is groups of consumers that don't have food, just like Daniel said. So for this consumer, they need protein, they need food, whatever means we have to produce to them. So we first we need to keep them alive, and then thinking how we enhance this. But there is a very large pool of consumers already in the world, especially in developed countries and even on BRICS, that are starting to move away not only from price and going for sustainable and healthy food. And this is something we can see very clear on our research that we're going to be showing in a few minutes. And the third one, conclusion, that we see a lot of this, clients want to be connected. And connecting is a very broader term, but connecting here means a lot of things to consumers. So consumers, in terms of connectivity, they want to influence how products are made. They want to understand how these products were produced, how they were moved, if they were really sustainable or not, if they're coming from regions of the world where farmers are being well treated by the companies, environmental policies were also factors of how producers were selected by the major food companies. So clients want to be connected. They want to have this two-way dialogue with food systems, and they use this a lot. And one of the most visible trends that we're starting to see, but it's not just the end of the road, is what we call traceability. I guess all of us are starting to discuss traceability for one reason or the other, some for policy compliance, some for proving that we have like a good food producing for getting to more sophisticated markets. But consumers are also starting more and more to get concerned about how, if they have the means to trace back where this food come from, how it was produced, and how it was produced. So these are three things that we understand from this study that are very important in terms of how we set policies for food, for the food systems and for food companies in the future. There is some data here, as in Portuguese, so on the benefit of those who don't have English, but the slides are in Portuguese, but I'm going to speak in English. So example of data here. So, and this was done in February, March of this year. So it's a very important. In February, March of this year. Yeah, February. So this is post-pandemic. So 54% of the consumers are spending more in services, in delivery services. So there is a major change. So they're not going to physical locations. They are spending on delivery systems. We don't know if this is going to remain after the pandemic, because we in February were still getting out of the pandemic. But this is a trend, and we are very sure that in a very large extent, some of this will remain. Another important metric here is 40% says that the sustainability is more important for them when their purchase behavior of food than it was before the pandemic. And there is some reasons for that. A lot of consumers started to consume food at their homes. So cooking at home, producing their meals at home becomes a larger trend post-pandemic than it was before. A lot of companies, including why we are going to be working in a more hybrid mode. So people want to be staying more at home, and of course, when you are home, you pay more attention to what you eat, to where you buy your food. So this is something that we understand is going to be keeping. And there is a lot of other behavioral activities. So the importance of transparency in terms of food. So 50% they are paying more attention if the food companies, they are more transparent in how they label their products, in how they label the ingredients. 60% they are willing to exchange data with the food companies to ensure and get data on other hand to ensure that the environmental impact, the social impacts of the food they are consuming, it was properly taken care of for the food companies. 38% prefer to buy, for example, from local companies, buying local, where they have more fresher foods and fresher ingredients. So things like this shows that something that we believe on the past,
it was a very niche market. So a niche market for sustainable food, for fresh food, for buying local, on the more wealthier pool of consumers, or this would be only a trend in some countries in Europe where very rich people would have those types of concern. This is something that's becoming mainstream. Is it mainstream? No, but it's becoming more and more mainstream. And as this research, as I said, has a very broader scope in the world, we can say this is a global trend that companies need to pay attention, and those companies and those providers who are looking and pay attention to these shifts on consumer behavior, they will have more chance to succeed in the market. So next slide, please. This is a very interesting slide, and as I said, one of the benefits that we do this on a regular basis is we can track changes of the consumer using the same questions and the same methodology. So as you can see in the past, that, for example, there was this discussion, as I mentioned before, about what is more important. The food is affordable, so price, or the food is health, and how the food is produced, how food producing would be affecting the planet. And we can see this is a very interesting result, because between these two data there is only 1 year, and one year is a very small time frame for changing consumer behavior. It's not very common, we can say that, see such a big change in only 1 year, where affordability, so, I mean price, which was the number one factor in terms of deciding how you buy your food, how you buy your ingredients for your meal, comes from number one with 27% of the prevalence to 17%, and becomes the number 4th factor in the sizing factor for buying food. And planet first, which is environment, just moved from number 3 from number 1, from 21% of prevalence to 32%. This is huge. This is a huge shift in only 1 year. Of course, we have more data in this process, that and when we ask other questions about how you decide, how you buy, you still see price. And we're gonna get into some of these numbers a little bit before. You see price is still a very high factor. In some questions, price is still the number 1 factor. But even depending on how you ask the question, even on those where price is still a prevalent answer, you can see environment and sustainable food is catching up very fast. So doesn't matter how you look to the data, you see this is a trend. You see this is a trend that moved very fast. Of course, COVID was a big asteroid that hit the planet. So of course it's accelerated a lot of some changes that would have otherwise taken more time for materialize, but it's there. So we are not, and we don't think this is just a transitory change, something that will roll back to the way it was before COVID. It will stay. Maybe the pace of change will slow down. Maybe it will stabilize at some point, but the changes, our view, will be permanent. And so planet first, health first, are taking a huge advantage on price. And there is something that is coming under the radar, which is even more sophisticated, which is the experience. So experience is a very nice term that fits a lot of different interpretations when you talk about consumer. Oh, the experience of consumer. This is one of those terms that consultants love to use, and sometimes they are poorly used. But there is something happening here, very interesting, that there is a group of consumers that are very keen of how they view their food habits as an experience, how they get food that bring them the experience that makes them feel better. Okay, and of course this is very sophisticated. This is a pool of consumers, but you see how this has grown from something that was not on the main factors in the sizing, and comes to number 3. This is a big change for a 1 year period. So we are monitoring this, and there is a lot of that
companies need to pay attention on how the consumer is changing. If I have a takeaway of this slide is the consumer behavior has changed a lot. Social, environmental, experience, healthy foods are taking advantage for a large group of consumers over price. With the caveat, disclaimer that, as Daniel said, there is almost 1 billion people that still need food. They still need protein. Whatever, and we have to deliver for them. But even for those 1 billion people, you need to do this for a society in a sustainable way. They might not care as much as the other 2 or 3 billion that are moving for a different consumer pattern, but still there is factors of sustainability and health food. This group will very soon catch up as soon as we can provide them their basic needs. So next slide. Here is, as I said, is another way of asking consumers the question is what's the criteria they use for buying their food. So the previous one, it was a question what they feel is important, and this one is more a pragmatic question. Is what do you those are things you value, but in reality, how you make your purchase decision today. And you see price is still the most important factor of how they do their decision, how when they open their wallet and they're gonna buy, they still price. But see how much in 1 year, and here still talking about 1 year, the importance of healthy food, importance of quality has grown very fast. So this is something, as I said, it's a major change for 1 year. And interesting, and I guess here there is one explanation in terms of how consumers frame their decision. You see sustainable food, they decreased, but healthy food increased a lot. So there is some I won't say confusion, but there is some still needs to clarification in the minds of consumer what the difference between sustainable and healthy. For some people, sustainable and healthy are the same thing. We know is not necessarily the same thing. A sustainable food not necessarily would be health, although most of them maybe they would be. But the importance here is how consumers view the problem. They are looking very much to healthy food, and this has a good explanation between all these changes where consumers are eating or not eating on fast foods anymore. You're not going for per kilo meals or buffet meals. You're just eating much more with your family, much more at home. You are eating more with your kids, and of course you are trying to consciously to insert more healthy behaviors within your family and to yourself. Okay, so this is one of the other interesting perceptions of the study. And when we do another question, which was what factors do you are willing to pay more for food? So what would you pay more for? What if you can increase one attribute in your food? And you see the top 3 words that come here is quality, healthy, and sustainable. Okay, there is some organic here, some origin, so some traceability things, but you see things like brand, national, service. This doesn't are close in terms of customer willingness to pay more than quality, healthy, and sustainable. So very interesting results. Next slide, please. Here also, again, is some of and there is a lot of data. I just bringing just a few slides in terms of how and help us to understand how this is happening and why this is happening. So some of the changes in consumer behavior are very interesting. For example, we see that even in this February this year, which is for some countries we are pretty much going post-pandemic. Here in Brazil, not as much, but in other countries they were more ahead of this. Big change in terms of online buying patterns in exchange for not buying as much in physical stores. This will have a lot of impacts because the way you select your
brand or you select your products online is a different way of how you go to a supermarket and you'll be able to see all of them in front of you and making your or purchase decision. It's a major change in how you purchase. 1/3 of the consumers pretend to spend more on fresh meal and fresh food, fresh ingredients. Almost a little bit more than 1/4 they intend to spend more in hygiene and cleaning products for home. Of course, this is a follow-up from COVID, and 1/4 pretend to spend more on delivery, meals, and etc. So you see from this here, there is a very important focus on consuming food at home. Consuming food at home will be very important. And if you go to the right side of the slide, you see almost 70% they got used to cook at home. I am one example. I start to cook at home and get some YouTube's recipes, and now family here says, "Oh, you're cooking better than some restaurants." And I spend my Saturdays and Sundays working for cooking for family. So, and this is become a lot of trends between people that I know, and this is not on my bubble. This is happening. So, study says that almost 70%. The people that used not to cook at home, they start to cook at home. So this is a major shift. And there is a lot of, not only for women, but also for male, which it creates a different way of perceiving food and consumer behavior. So a lot of gender influence and age influence as well, if we drill down more on this data. Almost 2/3, they agree that works at home provide them more flexibility, and because of this, they're looking for more flexible ways of working, and they're going to be staying more at home. More than half will be working for some extent remotely from home. So I guess the biggest change when we're talking to some of our clients were very used to provide a B2B, be part of a B2B food system. So like a big meat producer used to do hamburgers for fast food because a lot of people were going to buy a fast food, or producing certain types of meat that are more in terms of how they pack the meat, that were more attractive for restaurants and for large restaurants operations. Now they are changing because, of course, restaurants will be full again, but there is a large part of the population that were not cooking at home, that want to cook at home, and they're going to be consuming the products in a different way. They want food to be packaged in another way. They want information of the food in another way. They want food to be marketed differently. So this is all changes that we see. And again, this is not something that is happening only in Brazil or only in 1 or 2 countries. This is a global trend. This is a very large pool, and we can see this is a trend that's happening everywhere. And next slide. So I'm just coming here for the end of the presentation. So what you see is this data and a lot of the other data that is behind the study. We believe that the food system has 2 large challenges. One, of course, is to include a large part of the population that is still out of the food market. The people that still have protein deficit, people that still have food deficit, people that still are in hunger, they need to be addressed. But there is still a large group of the population, and a very large group of the population in the world, that wants a different food system that they used to have before the COVID. They want a more friendly food systems that protects the planet, that gives them information about the food they want. So they want to be connected. They want to be able to trace the food and understand how this food is produced by the large food producers. And they want more customization. They want to feel that they have a certain level of control and customization to have a food that fits not only the basic necessities in terms of being fed, but also they want experience, they want attributes, they want quality, they want freshness, and they want more and more healthy food for them and for their families.
So and this creates a very interesting path for not only for traditional food companies but also for entrants. There is a lot of things going on when you put together a healthy food, planet first, for traditional companies. So you see a lot of traditional companies, for example, entering the alternative protein market, but also producing or very concerned about producing traditional protein with a more sustainable practice, and also investing a lot of proving that their goals and their policies of producing protein in a healthy fashion and a sustainable fashion, they are true, because there is a lot of concerns with customers. How is this, if that speech the food producers have, they are really true, or they are just doing a greenwashing strategy? So a lot of concerns about proving that they're trying or doing things right. A lot of new opportunities for fresh food producers, for vertical farming, for sustainable farming practices, for regenerating farming practices. A lot of things that we're going to be able to see from Rogério for sure. And this will change a lot, not only the way the food is produced, but also change the whole value chain. So the picture here is we're going to have to see the food system not only as we used to see in the past, the farmers, the big farm companies, and the consumer, but there are going to be a whole ecosystems of new players that are going to be transporting the food in a more sustainable way, storing the food in a more sustainable way, producing closer to large cities, producing food in a different way, like alternative protein. There's going to be a huge change. That's what we see. And it's not going to be a change just for the sake of people trying to innovate and push this to consumers. This will be a change that is being driven by the consumer as well. The consumer is asking for this. It's not something is coming from the left and the right, and then let's just try to push down. Consumers want. And when consumers want something, there is a huge market for us to move forward. Okay, next slide. Just want to have a time check. How much time I have, Daniel? Just if you can help me to track here. Just see how much I need to speed up here. Oh, more 5 minutes. It's okay. 5 minutes? Okay, Yes. So I guess we are okay. So we have here at UI something we call now, next, and beyond, because there is things that we need to be addressed in any problem today. There's some things we need to address tomorrow, and there's going to be things that we're not going to be materialized very soon, but we need to be prepared and building the building blocks for be prepared for a future that might be seen far away today, but will be coming. And the funny thing is, some stuff that we think is very far away, in the way we measure today, is not more than 3-5 years. When I began my career, when people say, "Oh, this is going to happen in the future," our future is like the next decade is 10 years, 15 years in the future. When now we said, "Oh, this is coming in the future." Oh, what is future? Future is on 3 years. So the cycles are getting faster and faster and faster. So the whole point here is we're going to have as companies to understand all this changes that are going to be happening, and some of the most important one is the need for health and nutrition. In our point of view, will be even more close than they were before. This has to be this could bring a lot of implications and integrations between healthy companies and food companies. This is a topic that is very complex. Then we don't have time here today to go in detail, but we understand that health and nutrition will get even more close than they were today. Second one is traceability. Traceability is here for staying. There is a lot of investments. It's still not there, but I guess the time frame between is still not there and being there. I will be counting this, at least the way we see, in months, not in years. So I guess everyone is moving fast. There are still issues, but the issues will disappear, in my opinion, very, very quickly, as now big companies like us and others are jumping in this bandwagon and solving the problems. And the third one is personalization. So
people want the food the way they want. They want the food cut the way they want. They want the food produced the way they want, with some attributes and characteristics. They don't want just to buy large chunks of food in the same way as anyone else. They want their food in their way, in how they package in the way, in the formats, with the quantities they want, and they want to be flexible. So reconciling this is going to be a big need for companies in the future. And how the food is processed and delivered also going to be changing a lot. So alternative proteins, the way we change labels in the products, changes in ingredients that will be more functional. So functional ingredients could be not only ingredients that are good for your food needs, but also for your health. So as I said, integration between medicines and foods will be something that will be coming a lot in the future, and is also integrated with the personalization. Also with traceability, it's going to be harder and harder for you to not being liable for, not for legal terms, but for consumers, which is even worse if you don't do food in an ethical way, in a sustainable way. And of course, all of this will have a larger impact in the industry as a whole. And just my last slide, please. All of this, in our view, is what we call, and we have as consultants a brand name for everything. So we call this the reimagined food systems. And so just let's finalize. So what is the reimagined food system for us? Is a food system that is consumer centric. So it's not going to be more on price or volume centric. It's going to be heavily on consumer centric. It's going to be planet friendly. So there is no way of getting out anymore in the discussion of sustainability, even for less wealthy pool of consumers that still need food at a very low price. But even for those, we believe, not today, but in the next and beyond, planet friendly will become a trend. Not today is a trend for a certain pool of consumers, which is very large, and we cannot take this wrong. It's a very large, but it's going to be even larger, and at some point will extend to the majority of consumers in the world. And of course, connected, traceability, understand how the food is produced, and be able to influence and be able to be heard by companies. Now we live in the world of social media, where communication is two-way. It's not more controlled by the media companies, but also it's controlled by the consumers on the social media. This will become even more important, and companies that understand and know how to be connected with their consumers who will succeed in the market. And of course, for all of this, we're going to have a lot of by products, if I can say, for consumers. So we're going to discuss about the efficiency of the business, trust of the food, reimagine the recipes, and reimagine the contents of the food, how we connect the systems, and how we innovate, and how we lead on experience. So all of this, so I'm just finishing here. If I can just summarize, there's going to be major change. The change is here. The change already happened. The COVID was not something that is going to be coming and pass. It just accelerated a trend that we are monitoring for a few years, and now got more pace. But in the future, this space will remain, and there is no way of getting out of rethinking the whole food system, logistically, producing wise, and how you interact with consumer. So hope this is going to head up to his head. It was a good starting of a conversation. I'll be available for anyone, for the Q&A, and anyone who wants to deep down this on the future. Thank you very much. Thank you, Alexandre. Wonderful presentation. I think that the road, as you mentioned, the road is changing very fast. We need to adapt to these changes. And one sentence that you mentioned that for me it's very important is that the future will be driven by consumers.
We need to understand this. We cannot change this. The consumers will drive the future. And what the consumers will want, they want environment, good environment, that the companies take care of environment. They want sustainable strategy. They want healthy products. So if we don't do that, our companies, or your companies, I don't have a company, but your companies will be behind. I think this is the moment we need to follow what's going on in the world. I attend so many forums all around the world, and all of them, they are saying the same things. We need to take care of environment. We need to look to our products in a sustainable way. We need to take care and try to make healthy products. This is the mantra that we are listening all around the world. Congratulations, Alexandre. Wonderful presentation. Now we will continue with as I mentioned, Mr. Rogério Vian. He is the founder of the Associated Group of Sustainable Agriculture, the GAAS, and he is agricultural technician, agronomist, and farmer from Mineiros-GO. Mr. Rogério will speak in Portuguese. So, Mr. Rogério, por favor, pode começar. Muito obrigado. Rogério, você está no mudo. Desculpa, estava sem som. Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Sr. Plínio, Monique. Obrigado a todos aí pela oportunidade de estar participando desse importante fórum global de agrobusiness, né? É muito importante para nós, como agricultores, né? Tá podendo ter voz nesse importante palco, né? Para falar um pouco da porteira para dentro, né? Do que o agricultor faz. Eu sou agricultor, produzo aqui numa região estrategicamente bem posicionada aqui no Centro-Oeste, né? Eu estou em Mineiros, Sudoeste goiano. Eu estou na região mais produtiva aqui do Sudoeste goiano, que é Rio Verde, Jataí e Mineiros, né? Região bastante produtiva aqui, produz 2 safras e meia por ano, dependendo do local, mas 2 safras boas por ano, né? Safra, safrinha. E a minha região que eu produzo, eu estou entre o Parque Nacional das Emas, que é um patrimônio mundial da humanidade, faço divisa só com asfalto, e a outra divisa, no fundo, é a nascente do Rio Araguaia. Então, realmente é uma região bastante especial aqui, e a gente já está aqui há 42 anos já. A minha família é do Rio Grande do Sul, mas a gente migrou para o Mato Grosso já. Eu nasci no Mato Grosso, no Vale do Araguaia, mas já estou aqui nessa região de Mineiros há 42 anos. Sou engenheiro agrônomo, sou técnico agrícola e também agricultor desde que nasci, né? Da minha família toda. Então, a gente vai falar um pouco hoje do que o nosso grupo, né? A gente foi criado aí há 8 anos atrás, o GAAS, Grupo Associado de Agricultura Sustentável, que a gente vem fazendo aí para mudar um pouco o mindset, né? Mudar um pouco a maneira que a gente enxerga a agricultura. Uma maneira que o Alexandre bem apresentou aqui, uma excelente palestra, Alexandre. Acho que a gente está bem alinhado aí no que realmente o que você falou e o que a gente pensa em fazer, né? Aqui regionalmente, aqui nacionalmente, mas também pensando globalmente também. Então, muito obrigado a todos. Eu peço que a Monique passe a minha apresentação. Meu nome está aí, né? Data. Como que nós estamos distribuídos hoje, né? O nosso grupo. Esse número já mudou. Esse número é de abril. E a gente fez um evento grande agora, final de abril. E a gente deve estar aí com em torno de 900 associados hoje. A gente começou a associar o pessoal durante a pandemia, né? Era um grupo de WhatsApp, era um grupo que a gente se comunicava basicamente por Telegram e WhatsApp. A gente resolveu fazer um CNPJ, né? Organizar a casa, porque cresceu demais o grupo. A gente começou a fazer eventos, a gente fez 3 eventos nacionais já, né? O último em Campo Grande com mais de 750 pessoas. E aí a gente resolveu organizar, então, o grupo. Agora a gente completou agora 3 anos de CNPJ. Então, a gente realmente começou a estruturar o grupo porque a demanda ficou muito grande, né? Uma demanda realmente enorme que a gente não esperava. Teve que trazer mais pessoas para o grupo, teve que aportar
dinheiro, né, financeiramente, porque até então era tudo feito no meu nome, né, no meu CPF, e aí a gente começou a estruturar o grupo desse jeito. Então, o grupo está distribuído no Brasil todo, vocês podem ver aí, a maioria está no Centro-Oeste, né, aí outra parte grande no Sudeste e no Sul, e Nordeste e Norte. Então, a gente tem associados no Brasil todo. Hoje, a gente está em 6,5 milhões de hectares já fazendo algum nível, né, de adoção dessas práticas regenerativas sustentáveis. É um número bastante expressivo para quem começou basicamente há 9 anos atrás. São mais de 3 mil participantes indiretos, né, em várias mídias. E esse número, como eu falei, hoje a gente já passa de 900 associados. Pode passar, Monique. Quais são as diretrizes do nosso grupo, né? A gente é um grupo, um movimento voltado para melhorar o ambiente da produção e a vida do agricultor, né? Isso é basicamente o que é uma diretriz nossa. A gente defende o direito da independência na escolha dos insumos, a liberdade e autonomia de obtê-los em contextos regionais. Isso é muito forte no nosso grupo. O máximo de insumo que a gente tem regionalmente, a gente tenta captar para fazer realmente uma economia circular, né? Então, a gente tem vários modelos aí que a gente utiliza, várias ferramentas. Aqui a gente costuma brincar que não tem bala de prata aqui, né? Então, são vários insumos e o principal o insumo nosso é o conhecimento. Então, a gente troca muito conhecimento, né? Do que cada um está fazendo, o que cada um está acertando, o que está errando. Então, a gente busca bastante insumos regionais. Buscamos soluções em todos os modelos de agricultura. Então, aqui a gente fala de agricultura sintrópica, aqui a gente fala de agricultura orgânica, aqui a gente fala de agricultura convencional. Aqui a gente não tem sectarismo, né? Não tem preconceito. Desde o agricultor familiar ao mega agricultor, todos aqui são bem-vindos. Para você ter ideia, nós temos agricultores de meio hectare e agricultores de 400 mil hectares dentro do grupo, para vocês terem uma ideia. Então, de várias culturas, né? Entendemos o conhecimento com uma fonte de abundância, né? Então, a gente compartilha, é melhor do que competir, a gente compartilha conhecimento, compartilha experiências, né? Os resultados observados, né, nos últimos anos, aí, a gente consegue reduzir de 60% a 80% o uso de fertilizantes e de pesticidas, tanto é que alguns agricultores nossos já são orgânicos, eu, por exemplo, sou um agricultor orgânico também, eu produzo uma parte da minha área já de forma orgânica, já há 5 anos, planto soja, milho, né, sorgo e algumas vezes feijão também, e feijão calpi, também algumas outras culturas, dependendo da safrinha, né, de qualquer ano, a gente muda. A gente consegue reduzir os custos de produção em 30%, né, no mínimo 30%, a gente tem atingido aí até 50% dos custos de redução de custo de produção, dependendo dos insumos que tem regionalmente em cada região. Então, a gente consegue fazer realmente um negócio bem bacana aí. Produtores que estão há bastante tempo no sistema aí conseguem reduzir facilmente 50% do custo total de produção. Pode passar. As formas de atuação, como que a gente atua, né? Então, a gente tem eu falei um pouco da rede de eventos, relacionamentos, a gente faz eventos nacionais, eventos regionais, dias de campo, a gente faz bastante eventos regionais e dias de campo são a principal plataforma. Eventos nacionais a gente já fez 3, né? 2 em Goiânia e 1 em Campo Grande. O próximo agora vai ser em setembro e vai ser em Brasília, início de setembro. A gente vai estar passando os convites para vocês também participarem. O último evento que a gente fez foi em Rio Verde agora, em parceria com o Instituto Federal Goiano, com o pessoal do GAPS, que é um grupo grande de Rio Verde, um grupo de apoio à pesquisa de Rio Verde, que tem mais de 200 mil hectares de pesquisa em Rio Verde, ali, com o pessoal, bastantes agricultores ali, grandes de Rio Verde. O evento teve mais de 650 participantes. Foi o primeiro evento presencial após pandemia, né? Então, foi um evento que realmente superou bastante as expectativas. A gente trabalha com bastante treinamento e conteúdo também, protocolos de treinamento personalizados, rede de consultores especializados também. Isso é um grande gargalo que a gente tem hoje para crescer esse modelo de agricultura. Infelizmente, as escolas de agronomia, eu sou agrônomo, posso falar isso de conhecimento próprio, né? Ensinam muito pouco do que a gente fala hoje, desse modelo atual de gestão, desse modelo atual de fazer esse modelo de agricultura mais sustentável, mais regenerativo. Então, a gente sofre bastante com mão de obra e também com consultores, com técnicos, com agrônomos recém-formados, né? Então, a gente tem que, muitas das vezes, pegar e treinar, fazer uma nova visão para esses agrônomos que estão saindo das universidades, né? Oportunidades de negócios também, né? Solução dentro e fora da porteira.
empresas parceiras que agregam valor, a gente trabalha com isso também. A gestão do conhecimento, né? A gente está trabalhando agora na plataforma digital de gestão de conhecimento, onde a gente vai trazer esse conhecimento gerado nos últimos anos dentro dos grupos de WhatsApp para uma plataforma que a gente consiga transmitir esse conhecimento de forma igual, né? Porque é muito difícil você trabalhar, para quem trabalha em WhatsApp, em Telegram, sabe o quanto que a informação é difícil de você trabalhar com ela dentro de grupo. Então, a gente está fazendo essa plataforma, já está em bastante adiantada, chama Trópica, e a gente vai trabalhar essa informação bastante direcionada para o nosso público, para o nosso principal cliente, né, que é o agricultor, que é o pesquisador, que é o consultor que está no nosso grupo. E trabalhamos com capacitações agora também. A gente está formalizando agora uma parceria com a Reagro. A Reagro vai ser uma parceira nossa agora para treinamentos também, fazer treinamentos e está passando esse novo modelo de agricultura com o entendimento que a gente tem aí para mais pessoas do Brasil e até fora do Brasil. Pode passar? Os benefícios, né, dos associados, quais são os principais benefícios? Associados, produtores técnicos, consultores e pesquisadores, que é o grande público nosso. A gente tem desconto em eventos, ajuda de pesquisadores e professores dentro dos grupos e também nos eventos, valorização da produção, isso é um pouco do que o Alexandre falou aí, compartilhamento do conhecimento, troca de experiências, né, rede de relacionamento, união no setor de agricultura regenerativa. Então, a gente junta todo mundo que está falando desse assunto e a gente conversa na mesma plataforma, no mesmo nível. A gente tem representatividade no Congresso Nacional também, a gente participa de várias ações aí dentro do Congresso Nacional, inclusive o Programa Nacional de Fertilizantes, o Programa Nacional de Bioinsumos, o PL 658, que está sendo discutido agora também na Câmara dos Deputados agora. A gente atuou diretamente aí no PL 658 aí, que é a questão da produção de micro-organismos produzidos na própria propriedade, um farm. E a gente tem várias outras formas de atuação aí, para que a gente também consiga fazer com que a gente tenha políticas públicas voltadas a esse modelo de agricultura, né? Eu não falei no início, mas eu também participo da ProSoja Brasil, também sou diretor da ProSoja Goiás aqui em Goiás, sou diretor do Instituto Goiano de Agricultura, participo da AGOPA também, sou diretoria da Associação Goiana dos Produtores de Algodão. Então, a gente participa de várias entidades aí, e a gente leva a questão do GAS aí também junto a essas entidades. A gente hoje já faz muito mais agricultura sustentável dentro dessas entidades do que fazia há 5, 6 anos atrás, quando a gente entrou. A gente tem um programa que chama Propaga, que são descontos em produtos, né, com serviços parceiros. Então, como a gente tem que comprar, tem que adquirir insumos, mesmo que regionalmente de alguém, a gente faz parceria com essas empresas, e as empresas fazem esse tipo de desconto para o produtor, né, ou prazo, alguma coisa assim, para que o produtor consuma os produtos que estão regionalmente aqui. Pode passar? Perfil dos associados, né? Como que a gente está distribuído hoje por culturas, como eu falei, 80,8% hoje está dentro de grãos, né? Soja, milho, feijão, trigo, culturas de inverno, sorgo e arroz, 5,6% cana-de-açúcar, mas está crescendo muito a questão da cana-de-açúcar, muitos adeptos aí, principalmente dos realizadores, 3,3% são pastagens, 1,7% algodão e 8,6% café, floresta, hortifruti e outros. Café está crescendo muito também, o pessoal do café está investindo pesado nesse modelo de agricultura regenerativa, de produzir um café de melhor qualidade, tanto é que a gente tem hoje um dos associados nossos foi campeão mundial na melhor bebida, o café, lá de Minas Gerais, produtor realmente de referência, se tornou um produtor orgânico porque entrou nesse modelo de agricultura sustentável, de agricultura regenerativa, e hoje é um produtor orgânico, e o café dele foi vendido em média R$ 1.500 o saco de café dele. Então, você vê que vale muito a pena investir nesse modelo de produção. Pode passar? Os projetos relevantes, né? O que a gente faz? Desenvolvimento e prospecção, né? A gente está desenvolvendo o selo GAAS. Na verdade, a gente já está com 12 propriedades já instaladas no Brasil, já com esse selo, já rodando no Brasil, em várias regiões do país, São Paulo, Mato Grosso. Depois eu vou falar um pouco mais do selo. Treinamentos em dia de campus, plataforma digital de gestão de conhecimento, a Troca, que eu falei, programa de parcerias, o Propaga, melhoramento genético também de cultivares. A gente está bastante interessado nesse modelo de
de melhoramento genético, porque a gente está vendo que nesse modelo que a gente pratica, a gente precisa, às vezes, voltar um pouco o melhoramento genético para que as plantas respondam mais a esse manejo, em parceria com a Embrapa, principalmente a Embrapa Cerrados, mas também com a Emater aqui em Goiás, com outros parceiros. O desenvolvimento de maquinário também, né? A gente também está preocupado com isso, porque a gente quer diminuir o uso de herbicidas. Hoje é o grande gargalo nosso, hoje nesse modelo de agricultura, ainda o uso bastante acentuado de herbicidas, e a gente está desenvolvendo aí junto com o Ernst Gust, que é o nosso suíço, aí, o pai da sintropia, né? Nosso parceiro de primeira ordem. Estamos desenvolvendo maquinário hoje para desenvolver essa agricultura sintrópica em larga escala. Então, a gente não pensa só, a gente já está fazendo floresta junto com a agricultura. Não só a agricultura chamada de pecuária, floresta, né, e agricultura, né, LPF, mas também introduzindo árvores hoje já no modelo agrícola também. A gente está desenvolvendo modelos, a gente só ainda não cresceu mais, não desenvolveu em tamanho e escala maior, justamente por causa de maquinários, né? Depende muito de mão de obra, né? Mão de obra é complicado. Então, a gente está desenvolvendo plantadeiras, está desenvolvendo podadeiras, está desenvolvendo uma série de projetos aí em parceria com o Sebrae, em parceria também com o Ernst, com outros produtores, para desenvolver maquinários para que a gente possa escalar esse modelo. E é perfeitamente plausível, desde que você tenha maquinário realmente que possa escalar isso. Projetos de remilizadores, né, que são a grande menina dos olhos aí, a gente trabalha muito forte com remilizadores, é o que eu falei no início lá, antes da live começar, para a gente voltar a remineralizar nossos solos, né? Nossos solos estão pobres mineralmente, né? A gente hoje aduba com pouca quantidade de minerais, né? Em torno de 6 minerais, basicamente 90% são 3 minerais NPK, então a gente está usando esses remineralizadores que são ricos em quase que uma tabela periódica toda. Qualquer remineralizador de boa qualidade hoje, você tem mais de 58 elementos elementos minerais dentro desse material. Também trabalhamos muito forte com plantas de cobertura, mix de plantas de cobertura, né? Então, trabalhamos bastante com vários tipos de plantas de cobertura, né? Para poder fazer o mix na safrinha. Aqui o pessoal faz muito soja, milho e safrinha, mas a gente também deixa uma parte reservada para fazer o mix. Então, são várias plantas de cobertura. Aqui a gente trabalha de 5 até 11, 12 plantas de cobertura do mesmo mix, às vezes também junto com a própria cultura de safrinha, na própria cultura de inverno, para que a gente dê diversidade biológica, né, dê diversidade de raiz, e para que a gente mantenha a biovida no solo, né? A gente precisa ter vida no solo, precisa ter o solo vivo para poder responder também a questão dos remizadores e tudo mais. Estamos trabalhando também com CPR verde, já começamos a trabalhar nessa questão do CPR verde já, temos algum projeto embrionário aí já nessa questão. Gestão financeira de custo também, hoje é um gargalo do produtor rural, poucos produtores têm uma gestão financeira de custo que realmente mostre o que ele tá fazendo na propriedade dele, né? É muito complicado isso, então a gente está ajudando também nessa gestão financeira, e a gente está fazendo destaque de líderes regionais também, estrutura organizacional nossa do GAAS. Porque a gente acredita na agricultura feita de forma regional. Não é como a gente aprendeu na faculdade, de norte a sul do país, a mesma forma de adubo, a mesma variedade, né, o mesmo manejo. Então, a gente está fortalecendo os líderes regionais para que cada região desenvolva um modelo próprio para cada região, para cada clima, para cada condição climática. A gente está vendo aí as questões climáticas cada vez mais fortes, né? A gente não briga contra isso, a gente não discute se vai esquentar ou se vai esfriar. Como que a gente vai fazer para produzir num ambiente mais resiliente? Essa é a questão, esse é o X da questão para nós. Vamos reduzir custo, vamos trabalhar com variedades mais resistentes, vamos trabalhar com sistemas que podem fazer com que a gente suporte mais ou menos chuva, né? E aqui na nossa região, a gente vem de 2 anos bastante fortes de seca na safrinha, né? 2016 já foi muito ruim, esse ano passado foi terrível, além da seca veio a geada, coisa que era rara aqui na região, e esse ano de novo uma seca prolongada. Então a gente tem que conviver com isso, e a gente está trabalhando para que faça isso de maneira regionalmente, e que a gente desenvolva regionalmente modelos mais parecidos com cada região, adaptada com o clima regional. Pode passar? Projetos relevantes ainda, alimentos diferenciados e saudáveis, né, que o Alexandre falou
bem dessa parte, a gente está trabalhando bastante forte nisso, bioeconomia, né, fortalecimento da economia regional, o ESG, né, governança ambiental e social, agregação de valor aos produtos e serviços, né, prestados pelo agricultor. A gente quer rastrear isso, né, tudo, a questão do selo, né, e entregar isso para o consumidor final, né, olha, é esse produto que a gente está produzindo, está aqui o produto, com essas qualidades, com esse modelo de produção. Autonomia na gestão do conhecimento, né, a gente quer uma autonomia maior nessa gestão do conhecimento, a própria transferência desse conhecimento, a redução estrutural de custos e riscos, e a possibilidade de maior rentabilidade, né, que é isso que está pegando hoje para o agricultor. A rentabilidade está muito baixa, muitos produtores estão numa situação muito complicada, né, se fala muito do agronegócio, que está lindo, maravilhoso, que tem oportunidade, mas essa situação aqui na ponta mesmo está muito complicada. O produtor está com custo pela hora da morte, principalmente aí depois dessas crises aí globais aí que o Alexandre tão bem falou, a questão logística, a questão de entrega aí de fertilizantes e tudo mais, a questão de entrega, inclusive, de alimentos. Então, isso aí a gente vai ter que mudar bastante essa forma de visualizar as coisas. Pode passar? O selo, né? Falar um pouco do que o selo propõe, agrega valor aos produtores rurais que praticam os manejos de agricultura regenerativa, recomendados por nós, né, por nossa equipe, né, e fornece alimentos de qualidade para a saúde de consumidores e para o meio ambiente. Aqui, o que o selo tem uma marca institucional, como eu falei, já tem 12 propriedades grandes no Brasil já rodando com o selo. A gente já captou mais 26 agora no evento agora de Rio Verde, né, que foi o primeiro evento presencial. E a gente já está prospectando várias outras. A gente tem uma parceria agora, estamos começando a parceria com a Nestlé agora, começamos uma parceria agora também com a PepsiCo também, com batata regenerativa. Então, a gente já começou um trabalho com eles agora para desenvolver a primeira área de batata regenerativa no Brasil, com os conceitos do GAAS, né, com os conceitos de agricultura regenerativa e sustentável. Então, e já vai, nesse projeto com a PepsiCo, já vai entrar o selo, as propriedades deles que vão rodar esse modelo já vão entrar com o selo também. Como que é feito? Esse selo foi uma parceria com o Sérgio Pimenta, que o Sérgio Pimenta é o maior consultor hoje do Brasil com relação à agricultura orgânica, né? Foi ele que começou tudo lá atrás com a questão da agricultura orgânica, e ele nos procurou para fazer o selo, né? Para inverter um pouco essa lógica. Em vez do certificado falar o que a gente tem que fazer, na verdade, agora a gente vai inverter um pouco a lógica, a gente vai falar o que a gente faz. Então, olha, a gente é o GAAS, a gente faz isso, e comunicar isso com o consumidor final ou com a indústria. Olha, esse é o produto que a gente tem, vocês querem comprar? Está rastreado, está aqui, está com essa qualidade, está com toda essa questão. Então, vai estar aberto aí para o consumidor que quiser comprar. Então, vai ter um impacto na adoção de boas práticas sustentáveis, está tudo isso acompanhado, está tudo isso com rastreabilidade e transparência. A gente vai ter um QR Code, você entra no QR Code da propriedade e lá vai mostrar todo o manejo, o que o produtor faz, o que ele aplica, como que está a questão das reservas legais dele, como que está a preservação de água, lençol freático e as técnicas que ele vem usando, se ele tem minhoca no solo, se ele tem abelhas, se ele preserva as abelhas, se ele preserva os peixes na propriedade, onça e tudo mais. Estou falando de onça porque a minha propriedade ela é certificada onça pintada, então a gente tem onça pintada na nossa propriedade, tem 8 onças que visitam as nossas reservas legais, todas elas rastreadas por colar de GPS. Então, é isso um pouco que a gente vai começar a mostrar a partir de agora com o selo, as propriedades, que é o que muitos agricultores já fazem, mas, infelizmente, poucos têm acesso, né? Então, isso vai proporcionar alimentos mais seguros, indicadores, né, acessíveis ao consumidor, que o produtor também, o consumidor, na verdade, ele quer saber o que o agricultor está fazendo, o Alexandre comentou isso, cada vez o consumidor final vai querer saber mais o que o produtor está fazendo dentro da propriedade dele, como que esse alimento está chegando à mesa dele. Então, a gente está preocupado com isso e estamos trabalhando com isso. Também a questão ambiental é muito importante, vai ser levado cada vez mais a sério. Quem não tiver realmente realmente preocupado, realmente, não só preocupado da boca para fora, mas fazendo na prática realmente uma conservação, realmente num futuro bem próximo vai ficar fora da atividade agrícola. Pode passar? Benefícios do selo, né? Monitorar e apoiar na implementação do manejo de agricultura regenerativa, entregar relatórios atuais sobre os indicadores de sustentabilidade da propriedade, destacar os produtores diferenciados que entregam governança socioambiental, reconhecer e divulgar
as boas práticas do manejo sustentável para o mercado. Esse é resumido, tinha outros slides para falar do GAAS aqui, mas pelo tempo eu resolvi pular. Pode passar? Então, é esse modelo de agricultura que a gente pratica, a agricultura de processos, né? É a lei da natureza, os ambientes são complexos, são mais estáveis e produtivos. Então, realmente, a gente tenta copiar a natureza, né? Porque é muita soberba nossa falar que a gente vai copiar a natureza, vamos conseguir imitar a natureza de forma completa. Mas a gente faz de tudo para que a gente imite realmente o que a natureza faz, porque é o mais perfeito, né? Não tem outra lógica, né? Não existe nenhuma coisa da natureza que seja sozinha, né? É tudo ligado, né? Então, a gente tenta... Aqui tá as culturas, né? Culturas diferentes no mesmo ambiente. A gente também trabalha com culturas de maior valor agregado, igual a soja, trabalha em alguma monocultura, mas a gente vai mudar, a gente já está vendo esse modelo mudar, não vai ficar na monocultura soja, milho mais, tá mudando muito isso. Plantas de cobertura, vocês podem notar aí na imagem de baixo, várias plantas do mesmo manejo, né, manejando diferentes tipos de raiz, diferentes tipos de micro-organismos, né, a gente está fazendo um manejo físico, químico e biológico, usando plantas de cobertura e os biológicos, né, pode passar. Aqui o mix, né, outros modelos de mix de cobertura, né, então você vê a diversidade que a gente cria no solo, né, a gente traz vida para o solo, então tudo em consórcio, né, cada planta aqui tem uma funcionalidade, uma controla nematóide, a outra fornece nutriente, fornece nitrogênio, a outra extrai potássio, a outra ajuda a fixar nitrogênio, a outra controla determinadas pragas, né? Por exemplo, o Brasil hoje tem um problema sério com nematóide de galha, de cisto. Todas essas plantas aqui fazem esse controle naturalmente, não precisa de químico para isso, né? Então, com esse mix, a gente consegue restabelecer o equilíbrio do solo, consegue trazer vida, minhoca, consegue trazer nematóides benéficos, que a grande maioria dos nematóides são benéficos, 98% são benéficos, né? Só 97%, na verdade, só 3% são maléficos, mas a gente consegue, nessa monocultura, nesse modelo que a gente pratica, consegue priorizar os 3% que são maléficos, né? Para você ter uma ideia da complexidade que é a monocultura. Pode passar? Aqui os remediadores, né? Só para vocês terem uma ideia, às vezes vocês não viram falar, são variados tipos de remediadores, são distribuídos em várias regiões do Brasil. O Brasil hoje é o país que tem a maior tecnologia e a maior estudo em relação a esses remediadores do mundo, né? Os maiores pesquisadores, a Embrapa Cerrados, capitaneia isso aqui no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, o doutor Éder Martins já tem 23 anos que estuda os remediadores, mas tem também a UNB, doutora Sus Teodoro também, doutor Bernardo Kenapri, que no Paraná, com mais de 40 anos estudando os remediadores. Isso não é novo, viu, gente? 1890, Dr. Júlio Rangel já falava para nós dos remediadores. Não existia outra fonte na época, né, de produzir, então ele já falava de remediadores. Então, hoje são mais de 30 produtores de remediadores. Ontem saiu mais um registro, são 31 remediadores no Brasil todo. E, gente, aqui a gente não está falando de substituir o NPK, pelo amor de Deus, viu? Aqui a gente está falando de ajudar a usar o NPK no Brasil de uma forma mais racional, né? A gente olha o tamanho da dependência que o Brasil tem de importação de NPK, a gente está vendo o sofrimento do Brasil em relação a isso. 95% do KCL é importado, né? E aí da região que está tendo a guerra, principalmente, né? Ucrânia, né? Rússia, mas também do Canadá, dos Estados Unidos. Então, a gente precisa trazer outras fontes, né, para esse modelo, para que a gente diminua a nossa dependência e para que a gente possa ajudar, né, porque a gente está no sistema tropical, a gente importou uma agricultura de modelo temperado, mas, na verdade, a gente está no modelo tropical de agricultura, que usa muito mais a biologia do que a química, né? Então, a gente está reaprendendo a fazer tudo isso, e os pós de rocha, né, os remediadores são excepcionais para ajudar, para melhorar a eficiência, inclusive, do NPK. É impressionante os resultados que a gente tem. Eu sou agricultor, planto 1.000 hectares, já tenho 9 anos que uso remediadores nas minhas áreas, não uso muito pouco NPK, nas áreas de orgânico nada, né? Não pode usar NPK, e a gente usa aí várias ferramentas aí para que a gente consiga continuar produzindo. Pode passar? Aqui é um outro exemplo, né? Exemplo de comunidades de microbianas que a gente trabalha, né?
A gente trabalha com vários tipos de alimentos, como eu falei. Os micro-organismos eficientes são os EMs, né? TMT também, que é um chá de composto que a gente faz, produz na própria propriedade, né? Chá de composto, esse chá de composto é não sei se já ouviram falar, Soil Food Web, é desenvolvido pela doutora Elaine Ingham. Ela é a maior especialista no mundo, né, nesse assunto, são mais de 50 anos dedicados a essa técnica, e a gente também, o GAAS é o único parceiro dela no Brasil para desenvolver essa tecnologia aqui. A gente faz treinamentos, tem grandes produtores usando essa técnica no Brasil já, diminui volumes gigantes de compostos orgânicos físicos, né, e vai para um composto de chá, né, diminui muito o volume e tem resultados impressionantes. Os micro-organismos eficientes aqui, nesse pote de arroz que vocês estão vendo aqui, a gente coleta isso na nossa mata nativa, por isso que a gente fala que a maior riqueza que a gente tem é na nossa reserva legal, na nossa APP. Isso aqui a gente vai com bambu, com arroz, deixa lá na serrapilheira, né? Tem toda uma técnica que é milenária, aliás, não é nova, a gente não está inventando nada. Vai lá, coleta esses micro-organismos que são nativos da região, que nunca sofreram impacto de nenhuma aplicação química, e a gente coleta isso e coloca de novo no nosso solo agrícola e repovoa o nosso solo com micro-organismos que são nativos da nossa região, e o resultado é espetacular. Os estercos, né? Então, a gente trabalha muito com os estercos, que aqui, por exemplo, tem a BRF, né? Que tem uma quantidade grande de peru, de aves, aqui a gente usa esse esterco também para produção, tem também confinamentos de bovinos, né? Então, a gente usa tudo que tem nesses estercos aí. Hoje, a gente usa muito pó de rocha, os remizadores, junto com esses estercos já no pé do boi, na hora que vai pôr o boi fechado, a gente já coloca o remizador no pé, e o boi vai defecando e urinando ali, quando sai o boi com 90 dias, você já está com o adubo pronto já para usar na agricultura. Então, resultados muito bons. Pode passar? Aqui, para vocês terem uma ideia do impacto, né? Esse aqui é um associado nosso, tem vários outros exemplos, mas eu peguei esse exemplo, foi apresentado agora em Rio Verde. É um trabalho de 12 anos, né? Adriano Cruvinel, aqui de uma região grande aqui de Montevidéu, mas é a grande Rio Verde. E olha o trabalho que esse cara fez, muito organizado. Nós estivemos na fazenda dele agora em maio, visitando a propriedade dele, final de abril, quer dizer. E olha o nível que ele tinha de produtividade, olha o tamanho da boca de jacaré que a gente chama. O nível de produtividade que ele tinha e o custo por hectare. Ele vinha colhendo 61, 59 sacos em 2010, 2011, com um custo de 40, 39 sacos. Foi crescendo o custo de produção, a produtividade aumentou um pouco, o custo de produção chegou a 51, começou no último ano, chegou a 51,6 sacas de soja por hectare de custo, e a produtividade 56,8. Olha o tanto que o negócio já estava imprensado aqui. Problemas com secas, pode ver os últimos 2 anos, problema sério com seca na região. Então, ele teve problema, nós todos tivemos problema com seca aqui. Em 2013, 2014, teve um pico de alta produtividade, custo subindo. E quando ele começou a mudar, fazer a transição para o modelo biológico, esse modelo mais regenerativo, ele já começou a ver a diferença no primeiro ano. Custo ainda alto, mas subiu para 69 sacos, e aí ele foi descendo o custo de produção. Olha o resultado. Isso aqui está tudo desenhado, tudo escrito, tudo planilhado na propriedade dele toda. Começou a fazer produção on-farm, produzir os produtos biológicos dele lá, usar remizadores, todas as técnicas que a gente, mix de planta de cobertura, várias técnicas aí que a gente também preconiza, e a produtividade dele foi subindo e o custo descendo. Isso não acontece em lugar nenhum na agricultura no mundo. Vocês podem ver isso aí, puxar qualquer dado de agricultura, você vai ver o contrário. A produtividade sobe, mas o custo sobe junto. Por isso que está todo mundo numa dificuldade muito grande aqui. Olha a produtividade dele agora em 2021, 22. 80,69. A média brasileira não passa de 60 sacas. A média brasileira, 80,69. Olha o custo de produção dele. 16,8 sacos. Então, é impressionante mesmo. Então, não é só teoria, né? A prática está aqui, são 12 anos mostrando. No meu caso, são 9. Dele são 12 anos de dados, né? Mas ele tem 6 anos já de manejo biológico. Pode passar? Aqui é o nosso contato, então, eu gostaria de falar brevemente só, mostrar um pouco do trabalho que a gente faz. Está aqui os nossos contatos e eu fico à disposição aí para discutir, para conversar com vocês. Foi um prazer estar aqui nessa manhã com vocês. Muito obrigado.
Obrigado, Rogério. Foi uma aula realmente muito interessante. Eu acho que é o futuro. Eu vejo que os orgânicos, né, é um debate que está hoje no mundo, cada vez mais a presença dos produtos orgânicos, né, para que a gente tenha uma alimentação realmente saudável, rica e nutritiva para todas as nossas populações. I will change now for English again to make now it's our time for questions and answers. I will start with Alexandre with one question. Alexandre, today the Brazilian reputation, the Brazilian agro reputation, and the country as a whole in the road is not living their best moments. Why this is happening? This is happening because, among others, the environment questions about some kind of destruction of our rainforests, indigenous conflicts, and this is in the road people are seeing as not a good thing for the Brazilian image, and even for the use of pesticides that they are forbidden in other countries. So my question for you is, as you know, as you said in your presentation, that we need to understand that the future is demand driven. The consumers will driven the future. And in some countries where we visit, we are talking with some consumers and they are saying that they don't want to consume Brazilian products because of this image that Brazil. I don't know if it's correct or not. I'm just saying that the Brazilian image in abroad is not living their best moments. So, what Brazil or what the companies here in Brazil they can do to change this picture that Brazil is producing, taking care of environment, taking care of nutrition, taking care of health products. How can we? What would be your advice for the Brazilian companies in this issue? Okay, very good question, Daniel. I guess this is a very complex question, and that doesn't not have like a simple answer. Because I would say this is not a problem of today or a recent past. This is a long-term issue of the country, and it's not an issue only of the agribusiness. I guess is a issue of Brazil and Brazil companies as a whole, because it's not only a problem of a bad image. It's a problem. Brazilian products doesn't have an image at all. What's the Brazilian? There is any Brazilian product that has some image, whatever image outside Brazil, it's pretty much known. I mean, we can call Havaianas, but even Havaianas, let's be frank, I live abroad. It's a niche product. So Brazil never worked very hard to create a brand in anything, to create an image on anything. We were always, as a country, much more self-contained, only focusing pretty much on internal market and pretty much leaving for other countries to do their brand. So I guess Germany is one of the largest producers of coffee in the world. Has some of the best brands. Germany doesn't produce, I guess, 1 pound of coffee. Switzerland doesn't produce 1 pound of cocoa. And we go, and even in the wine industry, we don't have like any certificated region in Brazil for agribusiness products. The problem is we never care about creating any brand, and we left to others to create whatever image they want to create from Brazil. And of course, Brazil has a lot of problems in terms of environmental, in terms of social policy, which also happens in a lot of other countries as well. But since we do not never care about branding, we leave to others to create the brand they want to push on us. And of course, a lot of this is also part. I'm not saying that we don't have problems. We have our problems, and maybe some of them are larger or smaller than other countries. But we are in the middle of a major, I would say, trade war for agribusiness. And of course,
if you want to explore our weakness, you will explore our weakness, and this is all part of a negotiation. It's very funny that up to, like, say, 1 year ago, Brazil was a very, I would say, not trusted market for agribusiness products in Europe, and now it is changing just because now they need our products. So this is how fast things change. Yeah, but I guess the bottom line problem is true. One, we have to work on creating brand on our products. We have very good products, very high quality products. I was yesterday in a discussion about the quality, for example, of our cotton, which is considered technically higher quality than the US cotton, but has a lower price because we don't never invest on creating a brand or an image on a product like cotton, simple product like cotton. And if you go to other more B2C products like coffee, chocolate, etc., we never care about this. And the second problem is we have to separate the good ones for the bad ones, especially on the business. So we have a lot of producers like where Rogério is working, and even larger producers who are working very hard to take care of environmental issues, on social issues. Rogério is working, as you said, for a lot of big companies and smaller companies and cooperatives and so on for doing the right thing. But there is some others who do the bad thing. And the problem is everyone taking the blame. No one is taking the credit because we don't care about giving credit. We pretty much don't give credit to even ourselves, Brazilians, what we do, and we let other people that doesn't do the right thing to contaminate the view of the whole industry. So I think that there is a lot of work that we need to do. Is not only certification and traceability, things that Rogério is working very hard, and many others to ensure to certify and and separate the ones who are trying to do right. And working it's not easy to do right, not only here but anywhere in the world, because when you're dealing with small producers, with communities, with environmental, with a long-term history of environmental and social issues, changing things is not like this. It's not fast. There is a lot of discussion, for example, of how we make small communities produce sustainable food, because for them to doing this, they need money. Producing sustainable food costs. There is a lot of investment. Who is willing to put money on smaller communities? This is not simple. Yes, there is a lot of things that will take time. But meanwhile, we have to work, in my opinion, on two ways. One is to strengthen our brand and to have a more proactive positioning on how we position our products and our agribusiness products inside Brazil and outside Brazil. And the second one is we working harder and using technology that is coming, things like traceability, to really make sure, this certificate, this selo, this here is some things true. It's not just a greenwashing. You can make sure and you can trace back that this is really what's being certified is really happening on reality. And there might be a third one with communication, things like this. So, for example, in terms of crop protection, like say agro chemical products, it's a huge discussion in the market, and a lot of people that doesn't know what they're talking. So, for example, we are using a lot of products that are in some cases not used in other areas in the world. But what people doesn't say that some products that are being used in other regions of the world, for being approved to be used in Brazil, they took somewhere between 10 to 15 years to be approved by Anvisa, by the Ministry of Agriculture. I'm not joking. It's 10 to 15 years to approve a new molecule, a new product, and it's a madness. So if we wanted to continue to be more in sync what other countries do, we need to have much more faster products, much more advanced crop protection products, things that because of the bureaucracy and sometimes with good intent of trying to control what we are doing, the excess of sometimes government control prevents innovation, prevents modernization, and still keep us from being more aligned with a more sophisticated crop protection market that is the crop protection and animal health markets than other countries they are already investing. So I guess it's not simple. It's a lot of actions, but
I guess we know what we have to do. Is a matter of, what always happens in Brazil is a matter of doing a good execution. Perfect, Alexandre. It's exactly what I would like to listen. I think that we have good products. We are the great producers. We have good technicians. We know how to do these things, but we don't communicate well around the road what we are doing. I think that this is a lack of communication. It's time for we broke this bubble that we discussed inside Brazil and need to go to other countries, to go to other consumer countries, and to show what Brazil has good, what has done good during this time. And of course, to invest in brands, as you said, this is really important for the Brazilian products. So I will return to Portuguese to make a question for Rogério. Rogério, nessa semana eu li um artigo que foi publicado, eu acho que no jornal Valor Econômico, não lembro, de um senhor que é presidente do Copenhague Consensus, o nome dele é Bjorn Lomborg. Esse artigo dele era só atacando os produtos orgânicos, dizendo que é uma perda de tempo investir em produtos orgânicos, que os orgânicos jamais serão capazes de enfrentar a fome no mundo, de atender a todos, porque são caros, porque não dá certo, porque tomam muito espaço de terras que não existe no mundo, e que era muito melhor investir em técnicas para mudanças genéticas, transgênicos, pesticidas, né? E como provocação, eu queria ouvir de você a contraparte. Por que você acha que os orgânicos são capazes, sim, de alimentar grande parte do mundo, que esse é o futuro da humanidade? Bom, Daniel, eu se falasse para mim isso há 5 anos atrás, eu ia concordar com ele 100%. Até então, eu não vivia nesse mundo, né? Mas achava também que era muito complicado. O que a gente realmente via é que realmente a área de orgânico cresce muito pouco no mundo, né? Se você for ver em relação à agricultura convencional, a agricultura orgânica hoje não chega a 2%, né, da área, né? Então, como que você vai alimentar uma população faminta, né? A gente viu os dados aí, 850 milhões de pessoas famintas produzindo uma área de orgânico com 2% da área mundial. Realmente é muito complicado. Agora, eu, particularmente, né, e o nosso grupo vem trabalhando num modelo diferente. O modelo que eu conheci de orgânico realmente era inviável. Com custo muito alto, né? Eu participo de vários grupos de orgânicos aí, estou em praticamente todos os grupos de produtores de orgânicos, né? Então, eles trabalham com um custo muito alto de produção, né? E com a produtividade baixa. E aí, nesse modelo, não funciona mesmo, sabe? Nesse modelo, eu também não concordo que não vai ter como... a gente vai ter produtos sempre mais caros, né, para vender, e a gente viu aí na apresentação do Alexandre que num primeiro momento é o bolso, né, é o preço, tem que se alimentar, né, depois a qualidade, assim por diante, né. Então, agora, nesse modelo que a gente vem desenvolvendo, a gente está vendo um diferencial, um custo diminuindo e a produtividade se mantendo ou aumentando. Isso faz muita diferença. E aí você não vai ter aumento de área, você não vai ter que desmatar mais áreas, você não vai ter que partir para mais áreas, porque a gente acredita em crescimento vertical e não horizontal, né? O Brasil não precisa crescer mais em área para produzir, né? A gente tem área suficiente para produzir para o mundo inteiro. Pra vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 40 milhões de hectares de pastagem degradada. Você não precisa desmatar um pé de árvore para produzir mais, então você tem área suficiente para crescer. E a gente pode produzir sim orgânico hoje em larga escala, com menor custo e com um produto de qualidade, com produtividade, principalmente. Para vocês terem uma ideia, o primeiro ano de orgânico meu foi um desastre. Comecei colhendo aí 18 sacas por hectare. No outro ano fui para 22. Então, você vê como é que é difícil, né? Para uma produtividade média de 60 sacos acima disso, falando de soja. E aí, nos últimos anos, que eu vim atingir 52, aí vim para 58 sacas e vim subindo a produtividade. Por quê? Porque existe muito pouco incentivo para isso. Não existe pesquisa oficial, não existe, assim, em larga escala, né, para que o produtor vire um produtor orgânico, né? Então, como é que você vai? Eu vivo falando isso, eu converso com todas as empresas de orgânico do Brasil, negocio com todas elas. Eu falo assim, como é que você quer que o cara vire agricultor convencional e orgânico da noite para o dia? Como que você vai, quem que vai financiar essa transição?
você tem que financiar a transição para o cara fazer isso, porque eu sei o que eu passei. Sair de 18 sacos para 60 sacos custou meu couro, basicamente, né? Se eu não tivesse capacidade de me reinventar, de diminuir custo, eu teria saído do orgânico com toda certeza. Então, as empresas precisam enxergar que elas precisam financiar esse modelo de transição. Enquanto as grandes empresas não virem isso e fazerem o que as grandes multinacionais fazem, como que elas fazem? Elas financiam o agricultor. Aqui, ó, tá aqui a semente, tá aqui o NPK, tá aqui o seu dinheiro, o que você precisa de dinheiro para rodar. Ele te adianta um dinheiro, ele te compra a produção final, antes de você plantar, ele já comprou sua produção. Como é que o orgânico quer crescer se ele não faz isso? Então tem que mudar. Se o consumidor não forçar que o cara lá, ó, da ponta, a indústria, não fomente o agricultor orgânico, não vai mudar essa lógica nunca. Não vai mesmo. E aí vai continuar, esse cara vai continuar tendo razão, infelizmente, né? Mas é a lógica, né? Você tem que financiar o agricultor orgânico a mudar. Todo mundo, todo ser humano é assim. Você muda por pressão, né? Você muda por amor ou pela dor, né? A gente costuma falar aqui no grupo, né? Então, o produtor muda se ele vier, se falar para ele, vou te ajudar a mudar, vou te dar o suporte técnico, vou te dar o insumo, vou te dar capacidade, né, assistência técnica, e você vai virar um produtor orgânico daqui 3 a 4 anos, e eu vou te financiar para isso. Se você não produzir essa quantidade, eu vou te subsidiar. Agora, o produtor está produzindo soja transgênica, milho transgênico, e o cara quer que ele vire orgânico. Não, primeiro ele tem que plantar soja convencional, primeiro ele tem que plantar milho convencional, para depois ele virar orgânico. Então, não existe a mágica, não existe essa varinha mágica de virar orgânico da noite para o dia. É uma transição de, no mínimo, 3 anos sem usar glifosato, para você ter ideia. Quem que produz hoje sem usar glifosato? É muito difícil hoje você produzir em larga escala sem uso de herbicida, sem uso de glifosato. Então, tem muita coisa para acontecer aí para que essa lógica mude. Obrigado pela pergunta, Daniel. Obrigado, Rogério. Realmente, eu acho que isso liga, inclusive, o que o Alexandre falou. Depende do consumidor final. Eu tenho visitado muitos países que tenho visto uma mudança muito grande. Antigamente, você entrava no supermercado e, para achar alimento orgânico, estava escondido lá numa prateleira lá atrás. Hoje, os orgânicos estão na frente. Inclusive, no Walmart, nos Estados Unidos, você entra e os orgânicos estão na frente. Os outros é que estão atrás. E isso é uma demanda e está mudando, e a população está querendo cada vez mais consumir orgânicos, o que vai fazer com que um dia esse investimento volte e venha, né, para que essa transição seja feita aos poucos. Logicamente, vai demorar ainda um tempo, né, não é do dia para a noite, mas eu acho que essa é a tendência mundial. Returning to English, I think that we are getting to the end of our session. I would like to thank Mr. Alexandre Rangel and Mr. Rogério Vian for their presentations. I learned too much. I think that, as I mentioned, we are living in a world that is changing very fast. We need to follow these changes. If you don't do that, we will be behind. I always say that it's important for us to know what's going on. The consumers, they are changing their behaviors, as Alexandre showed. I believe that the agroecological food will be the food of the future, because the consumers will ask for this. And I think this is something that we need for now, starting to discuss and being prepared for the next time. Sometimes we think that as I'm getting so much money right now, I don't need to be prepared for the future. But I know so many companies that they were strong and they don't exist anymore in just 5 or 10 years. So we need to be prepared. The companies need to be prepared. The population needs to be prepared for all the changes that the world is facing right now. So I would like again to thank the participation of Mr. Alexandre Rangel, Mr. Rogério Vian for this warm-up of the Global Agriculture Forum that will happen next month in São Paulo. Mr. Plinio Nastari, if you have the last words, please. Are you there or not?
I don't know if Mr. Pliny is there, but I think that we are getting to the end of our session. Thank you very much, and see you all in our Global Agriculture Forum next month in São Paulo. Thank you very much. The Global Agribusiness Forum is a worldwide agribusiness movement to overcome the challenge of feeding the world in a global and sustainable way. The GAF 22 will be broadcast live, free of charge, and you can watch it online from anywhere in the world. Take part in the discussions with the world's leading agribusiness experts. To harvest the new tomorrow, we need to sow new ideas. Register and join us live. Tecnologia conecta pessoas e transforma vidas. CropLife Brasil.